Good afternoon, my dear students. I think you all are fine. All of you, welcome to your history class. Today we move on the new lesson in your history. That is Mughal Empire. Mughal, that word that is familiar to you, isn't it? Isn't you are heard the different famous Mughal rulers, Jahangir, Babur, Akbar, Shah Jahan, etc. And empire, what's the meaning of empire? That's an unfamiliar word, isn't it? The empire means the exact Malayalam word of empire. It's സാമ്രാജ്യം. ഒരു റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ്ങിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം. അതാണ് സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And here you have the lesson that is Mughal Empire. In this lesson, we are going to deal with the Mughal administrative system and who were the Mughal emperors or rulers. And the Mughal were the first topic, that is the descendants of Mughals, or who were the Mughals. The descendants of the Mughal, who were the Mughals? That question's answer. ആരാണ് Mughals? The Mughals were the descendants from the mother side. They were the descendants of Genghis Khan. He was the Mongolian ruler and he was ruled Central Asia and China from mother's side. And from father's side, the Mughals were the descendants of Timur. He was ruled Iran and Iraq. And this lineage or the descendants from father's side and from mother's side, they have the descendants. Descendants in the meaning, അതായത് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ഫാദേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അവരുടെ മദേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അവർ ആരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണെന്ന്. ഫ്രം ദ ഫാദേഴ്സ് സൈഡ്, അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവര്, ഫാദേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവര് തിമ്രൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തിമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം മദേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവര് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെഞ്ചീസ് ഖാന്റെ പിൻതലമുറക്കാർ. അതായത് അവരുടെ ജെഞ്ചീസ് ഖാന്റെ ബാക്കിയുള്ള തലമുറയാണ് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. They don't like to call them Mongols. They were interested to not Mughals or Timrud. തിമ്രൂദിന്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ തിമ്രൂദിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോളോവേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു മുഗൾസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. And the next topic, that is Mughal military campaigns. And in this chapter, we are going to discuss about Mughal administration, their military services, and what are the taxes they were collected during that time. And here you have the first topic, that is military campaignings during the time of Mughal Empire. Do you heard the famous ruler Babur? He was the first Mughal emperor. And the Babur considered as the first Mughal emperor in the year 1526 to 1530. 1526 to 1530 in the sense that in this period he was the ruler of Delhi. And at the age of 20 years old, he succeeded throne from his ancestors. But unfortunately, during his years, he throned the succession due to the attack of the Uzbeks. And the next years he wandered in lot of years, and then in the year 1526 he defeated the Sultan of Delhi at the War of Panipat and captured Delhi. Before the year of 1504, he was captured Kabul. He attacked Kabul and he established his power over there. And the next year, that in 1526, that's the famous War of Panipat. Under that war, Babur captured or attacked Delhi, Panipat War, and he defeated the ruler of Ibrahim Lodi. Here we discuss first Mughal emperor, that is Babur. അതായത് ഫസ്റ്റ് മുഗൾ എംപറർ ആണ് ബാബർ എന്നുള്ള ആള്. ബാബറിന് 12ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സസഷൻസ്,
ഭരണം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ആ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഡ്യൂ ടു ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഉസ്ബെക്സ്. ഉസ്ബെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ, ദാറ്റ്സ് എ റൂളർ, അതായത് പല ഡൈനാസ്റ്റികളിലെ പല രാജാക്കന്മാരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്ബെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജവംശം ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് കാരണം ബാബറിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ കുറേ വർഷം ഹി വാസ് വാണ്ടറിങ് മീൻസ് അയാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1504 ദാറ്റ് ഇയർ ഹി ക്യാപ്ചേർഡ് കാബൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. നൗ ഇറ്റ്സ് in which country? Kabul. I think you know, isn't it? Nepal. ഓക്കെ, അതായത് കാബൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം 1504 പിടിച്ചെടുക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1526 ഏറ്റവും ഹിസ്റ്ററിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് വാർ ആണ് പാനിപ്പത്ത് വാർ. ഈ പാനിപ്പത്ത് വാറിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ബാബർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, the next topic, that is Mughal succession of tradition, or the tradition of their succession. The major threats to Mughal dynasty were the Afghans. The Afghans, they were always try to capture the Mughal dynasty. And here next we are going to discuss about Mughal tradition of succession. ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സസഷൻ ഇൻ ദ മീനിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ്, അതായത് അവരുടെ പാരമ്പര്യം, അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവർ കൈമാറിയത്. ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സസഷൻ, അതായത് പിന്തുടർച്ച. And the Mughal rulers, they did not believe in the system of primogeniture and were instead they were interested in to follow the system of the traditional system of Mughals and the Timuridian system. And primogeniture in the sense that under primogeniture system, the ruler, all the powers of the ruler or all the powers of king shared his entire power to or transformed the power to the eldest son. That the Mughal people, they did not believe. I'm repeating, primogeniture. Primogeniture in the sense that the ruler, one ruler or a king, he transferred his power to his eldest son. That was a system of primogeniture that we all know. അതായത് റൂളർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂളർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ആരാണോ എൽഡസ്റ്റ് സൺ, അതായത് മൂത്തപുത്രൻ ആരാണോ അവർക്കാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വാസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് primogeniture. Instead of primogeniture, they were believed in Timurid system or the Mughal customs. They were interested to follow Timurid and Mongolian or Mughal customs, and they were believed in the system of coprocynary. That means all the powers of the ruler, all the powers of the king, that is inheritance of that power is divided into all the sons. അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കോപ്പസിനറി മീൻസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് പവർ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈക്വലായി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം. എല്ലാ പുത്രന്മാർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റൂളർ ആവാം. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു മുഗൾ റൂളേഴ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതായത് പവർ മൂത്ത പുത്രന് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ രാജാവിന്റെ പവർ എല്ലാ പുത്രന്മാർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ ടേം കോപ്പസിനറി സിസ്റ്റം. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? The next topic, that is Mughal relation with other rulers. And the Mughals, they were constantly campaigned or they were constantly attacked the dynasty or the rulers who are not accept the powers of Mughal empire. And those were not accepted the authority or the power of the Mughal empire, they were continuously attacked or conduct war against that rulers. And some of the rulers, they were agreed or they realized the power of Mughal rulers, and they were voluntarily joined their army or they were voluntarily joined Mughal empire. And best example of this is the Rajaputs family. They were given as such a huge support to Mughal administration. And some of the Rajput rulers, they were married there
Rajaput's kings, they were married their daughters to Mughal leaders and they acquired high position also. And during that time, Shishodaya Rajputs, he was refused to accept the highness or the power of the Mughal rulers. But once they were defeated, they were realized the power of, or they realized the exact power of the Mughal administration, and they were honorably treated the Mughal emperors by giving their land that is Wadan, and they were also given the land assignments, that is Wadan Jagir, and they were voluntarily provide all this. Here we have discussed that's the Mughal empire and the കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അതർ റൂളേഴ്സ്. അതായത് മുഗൾ റൂളേഴ്സിന് പല രാജവംശങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് അഗ്രീഡ് ദ മുഗൾ അതോറിറ്റി, ദ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ട് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഏത് രാജാക്കന്മാരാണോ അല്ലെ ഏത് രാജവംശമാണോ മുഗളിന്റെ പവർ അംഗീകരിക്കാത്തത് അവരുമായിട്ട് പല സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് വാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ വോളണ്ടറിലി മുഗൾ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഫാമിലിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ രജപുട്ടാണ്. അതായത് രജപുട്ട് ഫാമിലി, റോയൽ ഫാമിലി, അവര് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു മുഗൾ റൂളേഴ്സിന്. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് the Rajaput's rulers, they were trying to marry their daughter to മുഗൾ എംപയർ. അതായത് ഓരോ രജപുട്ടിലെ പല റൂളേഴ്സും അവരുടെ മക്കൾ, ദാറ്റ്സ് എ ഹിന്ദു ഡോമിനേറ്റഡ് ഫാമിലി, ആ ആളുകള് രജപുട്സിലെ ഫാമിലിയിലെ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കള് പല ആളുകളും അവരുടെ മക്കളെ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദേ വർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ശിശോദയ രജപുട്സ് അവരായിരുന്നു മുഗൾ റൂളേഴ്സിനായിട്ട് യോജിക്കാത്ത ഒരാളുകൾ. അങ്ങനെ അവർ മാത്രം എപ്പോഴും ഒരു വിദ്വേഷമായിരുന്നു ഈ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ റൂളേഴ്സിനോട്. പക്ഷെ വൺസ് ദേ വർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ മുഗൾ റൂളേഴ്സ്, അതായത് ഇവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ശിശോദയ രജപുട്സിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം പവർ ഉണ്ട് ഈ മുഗൾ റൂളേഴ്സിന്. അവർ വോളണ്ടറിലി അല്ലെങ്കിൽ ഹോണറബിളി അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വദൻ, കംപ്ലീറ്റ് ലാൻഡ് മുഗൾ എംപേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വർ പ്രൊവൈഡ് വദൻ ജാഗീർ. വദൻ ജാഗീർ മീൻസ് ലാൻഡിന് കൊടുക്കുന്ന നികുതി, അതെല്ലാം അവർ കൊടുക്കും. ദിസ് വാസ് ദ സിസ്റ്റം, ഓർ ദിസ് വാസ് ദ relation with the Mughal emperors and other royal families. The next topic that is Mansabdas and Jagirdas. That's under Mughal Empire. In order to expand the Mughal administration, that means we know that each emperor or each ruler, or they were always try to expand their dynasty, or they were always conquer other dynasties and merge with their dynasties. And in order to expand the Mughal empire, they were recruit different divisions of people for their army. From Afghans, from Rajaputs, from Marathas, they were selected or recruited number of people in their army. Those people who were joined Mughal army, they were known as Mansabdas. Those people who were joined Mughal army known as Mansabdas. And Mansab, the meaning of Mansab, the term Mansab, the exact meaning that is given in your textbook. When you are studying, you have to study this definition or this term. Okay, Mansabdari അല്ലെങ്കിൽ what is Mansab? The meaning, the term Mansabdar refers to position or rank. The Mansabdari, the person who holds Mansab, he has, or the Mughal Empire fixed their position, rank, salary, responsibility on the basis of Mansab. And the salary and rank of the soldiers, they were decided or fixed a numerical value that is called Sat. The responsibility and the salary of Mansab fixed in a numerical value called Sat. അതായത് ഓരോ മാൻസബിന്റെയും
സാലറിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിൻ്റെ പേരാണ് സത്ത്. ആൻഡ് ദോസ് പേഴ്സൺ ഹു റിസീവ് ഹയസ്റ്റ് സത്ത് ഓർ ദ ഹാവ് എ പ്രസ്റ്റീജിയസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് സാലറി. അതായത് മുഗൾ എംപയേഴ്സ് അവരുടെ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പീപ്പിളിനെ അവർ മറാത്താന്നും രജപുട്സ്ന്നും പല സ്ഥലങ്ങൾ അഫ്ഗാൻസിന്നും അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മുഗൾ എംപയറിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്ന സോൾജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ എംപയർസിന്റെ ഭാഗമുള്ള സോൾജിയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻസബ്ദാർസ് എന്നുള്ളത്. മാൻസബ്ദാരി, ദ ടേം മാൻസബ്ദാരി മീൻസ് റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ, ഏതോ ആവാം. റാങ്കിനെയോ പൊസിഷനെയോ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് മാൻസബ്ദാരി. അതായത് മാൻസബ്ദാരി കൊണ്ടുവന്നത്, മാൻസബ്ദാരി മീൻസ് അതായത് ഒരു സോൾജിയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സാലറി, ദെൻ അയാളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, സാലറി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്ക്, അതായത് പൊസിഷൻ. The three things have in your textbook, that is rank, salary and military responsibility. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാൻസബ്ദാരി എന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിക്സ് ദ സാലറി ആൻഡ് പൊസിഷൻ, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് സാലറി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജിയസ് പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. The Mansabdars military responsibility, they record a specific numbers of savas or specific number of cavalrymen, and these cavalrymen or these people, they were registered and branded their horse and received the money to pay them or received the salary from them. And Mansabdar, they were collected a revenue settlement from these cavalry people that is known as Jagir. അതായത് ഓരോ മാൻസബ്ദാസിനും അവർക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് കാവൽറി പീപ്പിൾ, സാവാസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. പണ്ടത്തെ ടേമാണ് സാവാസ് എന്നത്. ഈ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് കാവൽറി അവർക്കുണ്ടാവും. അതവർ കീപ്പ് ചെയ്യും. അവരുടെ ബ്രാൻഡ്, അതായത് മീൻസ് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ വർ റിസീവ്ഡ് എ സാലറി. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദി മാൻസബ്ദാസ്, ദേ വർ കളക്റ്റഡ് revenue assignment from these cavalry people that is known as jackies. Okay, dear students, here I am winding up the session. This is the important topic in that chapter. The next class we will continue the next topic in the same lesson. Okay, I think it's clear to you. I am winding up the session. Thank you, students.